Now, how fast the universe is expanding. Suppose this is me and this is my friend. So, as the universe is expanding, the distance between us is gradually increasing. So, in order to find out the velocity of this expansion, let us consider again the Hubble equation, which involves speed of expansion, Hubble constant, which is equal to 3 into 10 to the power minus 18, and the distance. Suppose initially 2 points are separated by a distance of 1 meter. So if we want to find out the speed, then h is equal to this much and d is equal to 1 meter. So v is 3 to 10 to the power minus 18 meter per second. So these 2 points which are initially separated by a distance of 1 meter is going away from each other by a distance of 3 to 10 to the power minus 18 meter in 1 second. Now this is 1000 times smaller than the diameter of the nucleus even. So this is really insignificant and bear to watch, bear to observe. What if the distance between the 2 points is initially 1000 light years? Now 1 light year is equal to 10 to the power 16 meter. Light year is a unit of distance. Astronomically it is used. So if we want to find out the speed, again v is equal to 3 to 10 to the power minus 18. Now the distance is 10 to the power 19 meter because it's 1000 light year. 1 light year is 10 to the power 16. 1000 is 10 to the power 19 meter. So now the speed is 30 meter per second. So these 2 points which are separated by a distance of 1000 light years initially, they are now moving away from each other with a speed of 30 meter per second. What if the distance is initially 1 million light years? Now 1 million light year is equal to 10 to the power 22 meter. So here speed is equal to this one. And now the speed turns out to be 30,000 meters per second. So if initially 2 points are separated with a distance of 1 million light years, then in 1 second they are moving away from each other with a distance of 30,000 meter. Now this is quite significant. ইউনিভার্সের সাথে এই যে স্পেস ফেব্রিকটা যে এক্সপ্যান্ড করছে, কত তাড়াতাড়ি এই এক্সপানশনটা হচ্ছে। মনে করি এখানে দুজন ব্যক্তি আছে, স্পেস যখন এক্সপ্যান্ড করছে দুজনের মাঝের ডিস্টেন্সও কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি বেড়ে যাচ্ছে। এবার কত তাড়াতাড়ি কত দ্রুত এই ডিস্টেন্সটা বেড়ে যাচ্ছে, মানে কত দ্রুত এরা একে অপরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, সেটা ক্যালকুলেট করতে গেলে হাবলস ইকুয়েশনটা ইউজ করব। মনে করি দুটো পয়েন্ট আছে, তাদের ইনিশিয়াল সেপারেশন ডিস্টেন্স হচ্ছে 1 মিটার। এবার এখান থেকে যদি আমি এই ইকুয়েশনটা ইউজ করে ক্যালকুলেট করি, তাহলে স্পিডটা হবে 3 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 18, এইটা হচ্ছে হাবল কনস্ট্যান্টের ভ্যালুটা, আর ডিস্টেন্সটা ইনিশিয়ালি ছিল 1 মিটার, তাহলে স্পিডটা হবে 3 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 18 মিটার পার সেকেন্ড। এখন এই যে রাশিটা, এটা নিউক্লিয়াসের যে ডায়ামিটার 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 15 মিটার তার থেকেও 1000 গুণ ছোট, মানে এটা একদমই অবজার্ভ করা পসিবল নয়। কিন্তু যদি ইনিশিয়াল সেপারেশন 1000 লাইট ইয়ার্স হয়, এবার 1 লাইট ইয়ার বা আলোকবর্ষ হচ্ছে একটা দূরত্ব, 1 লাইট ইয়ার হচ্ছে 10 টু দি পাওয়ার 16 মিটার, তাহলে 1000 লাইট ইয়ার মানে হচ্ছে 10 টু দি পাওয়ার 19 মিটার, অর্থাৎ স্পিডটা যেটা সেটা হবে হচ্ছে এইটা ইন্টু এটা, মানে হাবল কনস্ট্যান্ট আর সেপারেশন ডিস্টেন্স, তাহলে স্পিডটা যেটা সেটা ক্যালকুলেট করলে আসছে 30 মিটার পার সেকেন্ড। অর্থাৎ ইনিশিয়াল সেপারেশন যদি 1000 লাইট ইয়ার হয়, তবে দুটো বিন্দু একে অপরের থেকে 30 মিটার পার সেকেন্ড এই গতিবেগে দূরে সরে যাবে। এবার মনে করি এই দুটো বিন্দুর মাঝের দূরত্ব 1 মিলিয়ন লাইট ইয়ার। এবার 1 মিলিয়ন লাইট ইয়ার মানে 10 টু দি পাওয়ার 22 মিটার, কারণ 1 লাইট ইয়ার মানে 10 টু দি পাওয়ার 16, মিলিয়ন হচ্ছে 10 লাখ, 1 মিলিয়ন মানে 10 লাখ। তাহলে সেখান থেকে যদি আমি স্পিড গতিবেগ ক্যালকুলেট করি, এটা হাবল কনস্ট্যান্টের ভ্যালু 3 টু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 18, এখানে যদি ডিস্টেন্সটা পুট করি, তাহলে দেখা যাবে যে গতিবেগের যে ভ্যালুটা সেটা আসছে 30,000 মিটার পার সেকেন্ড। অর্থাৎ দুটো পয়েন্টের মাঝের ইনিশিয়াল যে দূরত্ব, প্রাথমিক যে দূরত্ব, সেটা যদি 1 মিলিয়ন লাইট ইয়ার হয়, তাহলে সেই পয়েন্ট দুটো 1 সেকেন্ডে 30,000 মিটার দূরে সরে যাচ্ছে একে অপরের থেকে। এটা কিন্তু খুবই সিগনিফিকেন্ট একটা ভ্যালু।
Let us calculate the age of our universe. Suppose our universe is t years old, and if I consider this position, this point was created at the time of the Big Bang. This is the beginning. So along this direction, the space is expanding with speed of v1 and a distance d1, and this part of the space is expanding with a speed v2. The distance d2 is traveled within this t years, and for this portion of the space, d3 distance has been traveled within t years, capital T years, with a speed of v3. Now if we write this d1 equal to v1t and d2 equal to v2t, etc., then we got this, that d by d equal to vt. Now t is the same, so d by v is capital T. Now from the Hubble equation, we also know that d by v equal to 1 by Hubble constant. So if we put the value of the Hubble constant, so t turns out to be 0.33 10 to the power minus 10 to the power plus 18 second. So this is the value of t in second unit. Now in a year, if we calculate what is the value of the second, if we convert this 365 days into seconds, so this will turn out to be 3 to 10 to the power 7 second. So for t, if we convert this 10 to the power 18 seconds into year, it turns out to be 10 to the power 10 years. And universe's age is believed to be, is calculated to be 13.7 billion years. But there is a serious assumption here that a value of this h, that is Hubble constant, is same throughout this interval of 10 billion years. This may not be true. আচ্ছা, এবার আমরা দেখছি আমাদের ইউনিভার্সের বয়স কত। মনে করি এখানে যখন বিগ ব্যাং হচ্ছে তখন তো মানে শুরুটা হয়েছিল একটা বিন্দু থেকে, তারপরে মনে করি টি সময় অতিবাহিত হয়েছে, অর্থাৎ আমাদের ইউনিভার্সের বয়স হচ্ছে ক্যাপিটাল টি। এবার স্পেসের যদি এক্সপানশনটা দেখি, স্পেস এদিকে এক্সপ্যান্ড করেছে d3 ডিস্টেন্স v3 স্পিড নিয়ে, এদিকে এক্সপ্যান্ড করেছে d1 ডিস্টেন্স v1 স্পিড নিয়ে, এবং d2 ডিস্টেন্স গেছে v2 স্পিড নিয়ে। টাইম কিন্তু সেম, অর্থাৎ ক্যাপিটাল টি। এবার আমি যদি এই ডি আর টির মধ্যে, ডি ভ্যালুগুলো আর টি ভ্যালুগুলোর মধ্যে যদি আমি রিলেশনটা লিখি, তাহলে দেখতে পাবো d1 ইকুয়াল টু v1t, d2 ইকুয়াল টু v2t, d3 ইকুয়াল টু v3t, অর্থাৎ d ইকুয়াল টু vt, অর্থাৎ d বাই v ইকুয়াল টু t। আবার হাবলের ইকুয়েশন থেকে দেখতে পাচ্ছি d বাই v ইকুয়াল টু 1 বাই h। তাহলে t ইকুয়াল টু 1 বাই h, এটা হচ্ছে সেকেন্ডে আসলো। এক বছরে 365 দিনকে আমি যদি সেকেন্ডে কনভার্ট করি, তাহলে সেটা আসে 3 × 10 to the power 7 সেকেন্ডস। তাহলে ক্যাপিটাল টি, যেটা আমি 10 to the power 18 সেকেন্ড ক্যালকুলেট করেছিলাম, সেটা আসলো 10 to the power 10 ইয়ার্স, অর্থাৎ 10 বিলিয়ন ইয়ার্স। একটু অ্যাকুরেটলি সব ভ্যালুগুলো বসালে ইউনিভার্সের এজ আসে থিওরিটিক্যালি 13.7 বিলিয়ন ইয়ার্স। এখন এখানে একটা সিরিয়াস অ্যাজাম্পশন করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে এই পুরো সময় ধরে হাবল কনস্ট্যান্ট এইচকে স্থির হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। এটা নাও হতে পারে।